శ్రీరామం శ్రీరామం. ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో, ఫేస్బుక్లో, సోషల్ మీడియాలో అంతా హల్చల్ చేస్తున్నది ఏంటి అంటే రామ మందిరం ఇన్విటేషన్. పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్ అందరికీ వెళ్ళింది ఇన్విటేషన్. అసలు ఆ ఇన్విటేషన్ ప్రిపేర్ చేసిన టీం ఎవరు అన్నది మీ అందరికీ ఇప్పుడు నేను పరిచయం చేయబోతున్నాను. ఆ టీం ఇప్పుడు నాతోనే ఉన్నారు. అసలు ఆ ఇన్విటేషన్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, ఆ ఇన్విటేషన్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఆ ఇన్విటేషన్ ఒక్కటే పంపించారా, ఆ ఇన్విటేషన్తో పాటు ఇంకేమైనా పంపించారా, అవన్నీ మనం ఇప్పుడు అడిగి తెలుసుకుందాము. ప్రమోద్ జీ ఉన్నారు ఇప్పుడు మనతో. నమస్తే జీ. Namaskar. Sir, this is the invitation that have Yes. been sent to all the celebrities. Yes, yes. From Ayodhya. From this Sri Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust. From Ram Janmabhoomi Tirtha Yes. Kshetra Trust. Sir, is this the final design or are there any changes before this? No. It has already sent. It has already sent the No, invite. before is this a final print? Yes. 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 Okay. It is final print. How many members are there in this team who prepared this design? So it is as far as my information is somewhere some our designer from Delhi they have prepared this They invitation. prepared this. Yes. Okay. Yeah. Okay. Sir, only this invitation has been sent, or is there any other things that have been I sent have with this? showing this. Okay. This is the This is the first page of the invitation. yes. This You is can the see Balaroopam Balaroopam Sri Rama. Prabhu Ram. है ना? This is the temple. This is blueprint, sir? temple. That This which is temple. being Yes, built yes, now. yes. This is Balroop of Sri Ram, which is going to be installed all Pran Pratishtha in Garbhagriha. గర్భగుడిలో ఈ మూర్తి మనకు కనిపించబోతున్నారు అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఎలా కనిపిస్తున్నారో ఇదే సేమ్ మూర్తి మనకి గర్భగుడిలో రామ మందిరంలో కనిపించబోతుంది. So, You know, Ram is Suryavamshi. Ram is సూర్యవంశం. सूर्यवंशी. राम सूर्यवंशी है, तो ये सूर्य का ये चित्र इस पर आपको दिखाई दे रहा है. రాముడు సూర్యవంశస్థుడు కాబట్టి ఆయన సిగ్నిఫికెన్స్ కోసం ఆయన అది రిజంబుల్ చేసేలాగా ఇక్కడ సూర్యుడిది పెట్టడం జరిగిందంట. ये मंदिर का पूरा जब से ये पूरा ये कब से कब तक का है, ये पूरा इसमें ये संघर्ष का 1528 से 1983 जब से ये शुरू हुआ है उसका थोड़ा एक ब्रीफ इसमें. ఓకే, మనకి 1528లో బాబ్రీ మసీద్ కట్టిన దగ్గర నుంచి ఆ స్ట్రగుల్స్ అన్ని కొంచెం బ్రీఫ్ ఇక్కడ చూపించారనమాట ఈ లాస్ట్ పేజ్లో. अयोध्या. దిస్ ఈస్ ద టెంపుల్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బిల్ట్ దేర్ సార్. ద వన్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ బిల్ట్ నౌ. Yes. अब जो बना रहा ना सर जी वो जी ये है ना नया वाला. जी जी. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కట్టబోతున్నారు కదా దాని బ్లూ ప్రింట్ అనమాట. దాన్ని కైండ్ ఆఫ్ నమూనా అనుకోండి. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఈ ఇమేజ్. 4 pages ఆఫ్ ఇన్విటేషన్. ఇది అందరి సెలబ్రిటీస్కి పంపించింది కూడా ఇదే ఇన్విటేషన్ అనమాట. ఈ డిజైన్ ఢిల్లీలో చేయించారంట. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ పార్ట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, 22nd ఏమేమి జరగబోతున్నాయి అవన్నీ ఇందులో చెప్పారంట. ये पूरा प्रोग्राम है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी he will attend. Then RSS chief सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत. Then UP governor Honorable Srimati Anandiben Patel. Then UP chief minister Honorable Yogi Adityanath ji. Then चेयरमैन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी. दिस ऑल वी विल अटेंड द फंक्शन प्राण प्रतिष्ठा.
At 11:30, they will arrive at the venue place. 11:30 to 12:30, this Pran Pratishtha Mangal Vidhi, all rituals and all these things, puja and all this, that will be in Garbhagriha. Then 12:30, the address by all these dignitaries, Prime Minister and others, RSS chief and others, they will address the gathering. Here, they are all trustees' name. Trustees, Nritya Gopal Das Ji Maharaj, he is chairman of the trustee. Then Champat Rai is Mahamantri. Swami Govind Dev Giriji Maharaj, treasurer. Swami Vasudevananda Saraswati Ji Maharaj, Prayagraj. Swami Vishwa Prasanna Tirtha Ji Maharaj, Udupi. Swami Yoga Purush Paramananda Giriji Maharaj, Haridwar. Mahanta Dinendra Das Ji Maharaj, Ayodhya. Padma Shri K. Parasaran, a senior advocate, Supreme Court, Delhi. Vimalendra Mohan Prasad Mishra, Ayodhya. Nripen Mishra is the construction committee of this temple, chairman, in Delhi. Okay. And Anil Mishra, Ayodhya. Kameshwar Chaupal, he is from Patna. And officiating, Government of India, UP government, nominee, they will also present. These are all the trustee, members of the trust. ఓకే, వీళ్ళందరూ 22న ప్రారంభోత్సవం అవుతుంది కదా టెంపుల్, వాళ్ళందరూ ఇన్వైటీస్ అనమాట, వాళ్ళందరూ అక్కడికి రాబోతున్నారు. సో ఇది ఈ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్విటేషన్ అనమాట. ఈ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్విటేషన్లో ఇక్కడ ఎవరెవరిని ఇన్వైట్ చేశారన్నది అండ్ ఏ టైంలో ఏ కార్యక్రమం జరగబోతుంది అన్నది సెకండ్. అండ్ ఇక్కడ ట్రస్ట్ సంబంధించిన వాళ్ళందరి పేర్లతో విత్ ఇన్విటేషన్ ఉంది. సో ఇది సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్విటేషన్. మనం ఇప్పుడు థర్డ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్విటేషన్ చూద్దాం. Along with this invitation card, this is one of the a small booklet regarding the brief history of this entire movement. This is known as Sankalpa. From 1528 to 1984. लास्ट 76 ईयर्स जो संघर्ष हुआ है उसका एक छोटा सा ब्रीफ इसमें है. और उसमें जिसने पार्टिसिपेट किया था, देवरा बाबा, हाँ, देन पूज्य महंत अभिराम दास जी महाराज, परम पूज्य रामचंद्र दास जी महाराज, श्री के नायर, ठाकुर गुरुदत्त सिंह, श्री गोपाल दास विशारद, श्री दाऊदयाल खन्ना, पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज, श्री ओंकार जी भावे, देवकी नंदन अग्रवाल, पूज्य स्वामी रामाचार्य जी महाराज, पूज्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्य जगतगुरु मध्वाचार्य जी विश्वेश्वर तीर्थ महाराज, उडुपी, विष्णु हरि दालमिया, वितरांग पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज, पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज, श्री मधुकर दत्तात्रेय बाला साहब देवरस, मोरोपंत पिंगले, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, आचार्य गिरिराज किशोर जी, राजमाता विजयाराधे सिंधिया, अशोक सिंघल. These people who have fought for this temple movement. Their a small brief history is depicted in this small booklet. And this booklet have given, along with this,
invitation card to all invitees. సో మనం 2 పార్ట్స్ చూసాం కదా ఇన్విటేషన్లో. థర్డ్ పార్ట్ ఏంటి అంటే ఇది చిన్న బుక్లెట్. ఈ బుక్లెట్ లోపల ఏముంది అంటే 1528 ఎప్పుడైతే బాబ్రీ మసీద్ కట్టారో అప్పటి నుంచి 1984 దాకా వీళ్ళు ఫాట్ చేసిన మూమెంట్, టెంపుల్ కోసం హిందువులు పోరాడిన మూమెంట్ గురించి, ఆ మూమెంట్లో ఎవరెవరు పార్టిసిపేట్ చేశారు, ఏ ఊర్ల నుంచి పార్టిసిపేట్ చేశారు టెంపుల్ కోసం అన్న హిస్టరీ మొత్తం ఇందులో చెప్పారంట. అది కూడా బ్రీఫ్గా చెప్పారు. సో మనకి ఇంతకుముందు చూపించిన వెన్యూ కార్డు, ఇన్విటేషన్, వెన్యూలో ఏమేమి జరగబోతున్నాయి అవి, అండ్ దిస్ బుక్లెట్, ఈ 3 కలిపి ఇన్విటేషన్గా అందరు ఇన్వైటీస్కి మనం ఇన్స్టాగ్రామ్లో, ఫేస్బుక్లో, అందరు మీడియాలో చూస్తున్నాం కానీ ఎవరెవరికి పంపించారో వాళ్ళందరికీ పంపించిన ఇన్విటేషన్ ఇదే అనమాట. ఇది 3 పార్ట్స్లో ఉంది. ఒక బుక్లెట్, ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇంకొకటి వెన్యూ గురించి డీటెయిల్స్, అండ్ వెన్యూలో పూజ కార్యక్రమాలు ఏం జరగబోతున్నాయి అన్నది, అండ్ ఇది ఇస్ ద మెయిన్ ఇన్విటేషన్. This invitation has given through all walks of life of various sections of the society, which include political parties, social sector, social activists, Padma awardees like Padma awardees, industries, business, sports, architecture, judiciary, all walks of life, even tribal, Vanvasi, Dharmacharya, Shankaracharya. These are all we have given the invitation. The system of our delivering invitation was our Karyakarta of their respective places have visited their ashram or temple or their offices or their residences, and we have personally handed over to the invitation to the person. That was our system. సో ప్రమోద్జీ గారు ఇక్కడ అయోధ్యలో మీడియా ఇన్ఛార్జ్ అనమాట. వారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది మొత్తం చూశారు కదా. సో ఓవరాల్ ఇన్విటేషన్ గురించి మీడియా ఇక్కడంతా ఇన్ఛార్జ్ వారే, ప్రమోద్ గారు. వాళ్ళే మనకి దగ్గరుండి ఇన్విటేషన్ గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు. దీని లోపల ఉన్న 3 పార్ట్స్ సిగ్నిఫికెన్స్ కూడా మనకు చెప్పారు. శ్రీరామం శ్రీరామ